Behind those Cretan mountains, legends say that Zeus was born, the god that fell in love with Europe. Thousands of years ago, the basis for European culture was established here, in Greece. Here on Crete, for thousands of years, the glittering light of a relentless Mediterranean sun has been burning the land. Το μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται από πολύ ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και η βροχή μπορεί να κάνει μήνες να βρέξει τη γη. Κάνει πραγματικά πολύ ζέστη. Σε τέτοιες συνθήκες κάθε πλάσμα χάνει πολύ νερό από το σώμα του. Εμείς μπορούμε εύκολα να ξεδιψάσουμε. Αλλά πώς τα φυτά καταφέρουν να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο κλίμα? Plants lose most of their water over the leaves. Some plants have the amazing ability to change their leaves depending on the season. When summer is approaching, they lose their leaves and gain some new ones, but smaller, with thick hair and high tolerance to drought. In autumn, though, these resistant leaves fall, and new, thinner, bigger and greener leaves appear, with less hair and higher ability for photosynthesis. Ο σχηματισμός αυτών των εκπληκτικών φύλων είναι μια έξυπνη στρατηγική για να προσαρμοστούν στην ξηρασία. Τα περισσότερα γάνα είναι αρωματικά φυτά. Όσο υψηλότερη η θερμοκρασία και η ξηρασία, τόσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση αιθέρων ελαίων στα φύλλα τους. Grasswood have a high resistance to fires too, a major threat during hot summer. But if they survive fires, they will be threatened by overgrazing afterwards. Although the conditions seem to be really tough for most creatures here during summer, Crete is a real hotspot for biodiversity. "27% of the endemic plant species of Europe exist in Greece. There are 5,500 plant species, 950 of them growing nowhere else in the world. Despite the small size of Greece, these numbers are higher than in any other European country. "25% of the endemic species are found on Crete because of the geographic isolation of the island and its geomorphology. Αναρωτιέμαι πότε θα βρέξει. 5 μήνες λιακάδα.